interview with Zeus after a commanding performance from T1 against G2 Esports. I have Jason, of course, to help me with the translator. Songri 축하드립니다. Thank you so much for joining me after this series. 2-0. I feel like everyone was hyped about this matchup. People even talk about a rivalry between G2 and T1. Would you say that it's a rivalry, and what was the excitement for you guys playing against them? 오늘 많은 분들이 정말 기대한 경기였는데 2대0 깔끔하게 승리하셨습니다. 또 이제 많은 팬분들이 T1, G2 T1의 라이벌리에도 관심 많이 갖고 계신데 제우스 선수도 양 팀 간의 라이벌리가 존재한다고 생각하시는지 그리고 오늘 경기 많이 기대하고 오셨나요? 네, 일단 G2가 19년도에 T1을 떨어뜨리기도 했고 그래서 저도 항상 복수한다는 마음가짐으로 임하는 것 같고요. 그리고 확실히 대회에서 좀 더 뭔가 말하지 못할 그런 마력 같은 게 있는 것 같아서 까다로운 것 같습니다. Well, G2 knocked T1 out in 2019, so I was coming here looking for a revenge here. And G2, every time, there's something with them that I cannot really put in words, but something makes it really difficult to play against. It is always a special matchup for you guys and for the fans. Zeus, how would you rate your performance today? 오늘 본인의 경기력은 어떻게 평가하고 싶으신가요? 사실 요새 탑라이너가 경기력을 보여줄 만한 게 교전이랑 한타 정도가 좀 많은 것 같은데 좀 교전이나 한타에서 아쉬운 부분이 많았던 것 같고 그리고 뭐랄까 두 판 다 초중반에 좀 더 이득 볼 수 있었을 것 같은데 잘 안 돼서 그걸 좀 팀적으로 다시 돌려봐야 될 것 같습니다. These days, all top laners can kind of display and showcase as skirmish and team fights, but today I feel like in both games, my team fights and skirmishes were not ideal. I think I left a lot to be desired, so I think I have to work on it. And also in both games as well, I think we could have pushed a little further in the early games, so I think as a team we have to rewatch the VODs and talk about it. I see. It is interesting given the fact that people talk about T1 at Worlds, regardless of the fact that playoffs were not the greatest for you guys. You always show up at Worlds. You always defy the expectations. Do you feel like Worlds is special for you? And how do you explain the fact that you always can bounce back? 그리고 많은 분들이 T1에 대해서 이야기할 때 사실은 뭐 정규 시즌이나 플레이오프에서 최고의 기량을 보여주지 못했더라도 월즈만 오면 정말 다시 한번 회복해서 정말 표현할 수 없는 그런 슈퍼 파워를 보여주면서 놀라운 경기력을 보여주시는데 월즈에서 T1은 언제나 이런 특별한 힘을 갖는다고 생각하시는지 그리고 언제나 이렇게 바운스백 할 수 있는 원동력은 무엇이라고 생각하시나요? 일단 정규나 시즌에서 좀 안 좋은 모습을 보였던 거는 여러 이유가 있고 그냥 좀 안 좋은 것들도 많이 겹쳤다고 생각해서 아무래도 선수들도 좀 그럴 때는 잘 넘겨서 그냥 롤드컵 때는 진짜 전력을 다할 수 있는 환경도 갖춰져 있고 다들 선수들도 엄청 치열하게 얘기하면서 잘 하기 때문에 더 그런 것 같아요. Yeah, sometimes we have some bad things happening throughout the regular season. Same thing happened this season as well. I think it was a collaboration of everything really bad for us, but we all know that we can just move on and also focus on Worlds entirely. So we were able to give our all here, and we always have a lot of communication about it. And focusing on Worlds and the next step, we will see you guys in the next stage. Last year was about being the last seed of the LCK, fighting in Korea to finally get the victory. What is this Worlds about for you personally? 이제 8강에 진출하셨고 작년 서사는 이제 T1이 유일하게 남은 LCK 이제 팀으로서 4강부터 달려나가는 그런 이야기가 있었잖아요. 올해는 T1 어떤 서사를 또 그리고 있을까요? 일단 서사는 사실 그냥 열심히 살다 보면은 팬분들이나 아니면 환경이 잘 만들어 주시는 것 같고요. 중요한 거는 이제 사실 강한 팀이 워낙 많다 보니까 사실 누굴 만나도 다들 너무 경계가 많이 되는 것 같고 개인적으로도 질 뻔한 경기도 꽤 있었다고 상황을 좀 있었다고 생각해서 좀 잘 보완해야 될 것 같습니다. I mean, storylines, narratives are not something that we write, you know? course. It's going to be completed once we just do our best, and it's going to be completed by the fans and, by the environment. So we're just going to keep on focusing our own performance, and I think there were a lot of moments where we almost lost the games as well throughout the run so far, so I think we still have to do our best. Let's write a new page in history then. 인터뷰 감사합니다. Thank you so much, Zeus. Thank you so much, Jason, for the translation as well. And T1's advance to the next round.